Les amis, vous restez pas devant, hein, s'il vous plaît. Oui, voilà, parce que... Ça sera...
Clar, jo tampoc... Com el cap? Però no penso president. És que de l'alcalde d'això. És una persona fins i tot molt propera, és una persona també molt rara, molt fixa, per dir-ho. No sé pas. Això que és un alcalde de Caramola, que anava cap a llista. Al final van renunciar, va ser alcalde, i en Mas va començar a ser president. No anava mai. Diu, el portava més alt. Cap de llista, anava per sobre de 5.000 Si no hi ha el Marc, que posava ell, no va tenir directe, perquè l'altre ja has vist que s'ha faltat 2 metres, sense estar en defensa. Això ja t'ha dit. Quin valor té alguna? Diu que és un partit republicà i independentista. Cap on té? Monsieur. Ah, pardon, hein. Dès qu'il est passé, vous n'allez pas pouvoir rester là, parce que vous êtes juste devant la caméra. Si. Merci.
monsieur. Non, non, caméraman. Molt honorable president de Catalunya. Honorables consellers del Govern de Catalunya. Presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, president de l'Associació Catalana de Municipis, alcaldesses i alcaldes de Catalunya que heu vingut fins a la capital d'Europa. Ho sento, però ja no parlaré més en català, Farem servir idiomes pensant en la premsa i en el ressò internacional. Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. Les trois eurodéputés qui sont pour l'indépendance au Parlement de l'Europe, c'est-à-dire Jordi Soler, Ramon Tremosa et Josep-Maria Terricabas, c'est-à-dire moi-même, nous sommes vraiment ravis de pouvoir saluer aujourd'hui 200 maires qui sont venus de la Catalogne. Pour faire quoi? Je crois que trois choses. Je vais m'exprimer, je vais essayer de dire ce que je pense qu'ils vont faire ici. Premièrement, ils veulent s'expliquer et dire pourquoi
si vous vous rappelez, en Catalogne, nous avons 948 municipalités et 794 appartiennent à l'association de municipalités pour l'indépendance. Ça, c'est vraiment 90%. C'est pas mal. Et la mairie est le premier niveau de la démocratie, c'est-à-dire le plus proche des citoyens. C'est pour cela que nous sommes ravis de recevoir les maires de la Catalogne, parce que comme ça, nous nous rapprochons vraiment aux citoyens. Mais ils vont expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, ça ils vont l'expliquer. Deuxièmement, ils sont venus aussi pour exprimer leur soutien au président et aux ministres de la Catalogne qui sont encore libres. Et nous espérons que pour un long temps. Ils vont parler aussi sur ça, et probablement le président va parler aussi sur ça, sur les contacts avec la municipalité et l'espoir que nous avons d'un futur vraiment bon pour tous. The third point is the one I can probably express myself. Namely, I do think that they have come to show that we are pro-Europeans. That's why this morning at 12 we had a photo in Schumann, in the square of Schumann, and some journalists asked me, why here? Well, because that's symbolically the heart of this city, of this village. And that's very, very important. You see, Catalans have a long tradition of love for Europe. Under Franco, and I have to say against Franco, we increased this intense love for Europe. Europe was for us a refuge, was for us a hope, was for us the future. That's why we want also to express our astonishment when we see that some institutions in Europe don't react at all in front of the aggressions and of the violence we suffer. We have suffered some weeks ago, but that we suffered a long time ago. That's absolutely impossible to understand. How is that? Is that the Europe that we want to construct, to build up, with powers, with money, with enterprises, but not with citizens? Is that the point? Is that the point? Because in Catalonia, some people are now asking themselves, is that the Europe that interests us? We are not at all clear. We are pro-Europeans, and we will fight for Europe, and we hope very much that Europe will give us a place. And allow me to become a bit particular. I shouldn't probably do so, but since Mr. Juncker talks so much about Catalonia, not in a very positive way, I have to talk about Mr. Juncker, who says that he doesn't see Europe with 80 or 85, or I don't know exactly the number he mentioned, small countries in it. That's said by Mr. Juncker, who comes from Luxembourg.
Luxembourg is smaller than many cities in Catalonia. Smaller. I hope very much that he will change his mind. But on the contrary, I also hope that he will try to unify Luxembourg with Germany in order that there is just one big country, as he wishes. Europe is our present, Europe is our future. All the mayors here present are the present and the future of our nation. You all are our friends. We will succeed. Thank you very much. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorables conselleres, honorables consellers, il·lustríssims alcaldes i alcaldesses, amigues i amics, eurodiputats, eurodiputades, com que això, evidentment, i queda un altre cop palès avui, és un afer intern, parlaré en anglès. I, as Mayor and MEP, am very, very glad to welcome you all in Brussels. Thanks for coming all the way to the heart of Europe to denounce before the institutions the current situation in Catalonia. Dear colleagues, the very idea of Europe has shattered in our squares, in our towns, and in our cities. It started fracturing when we had to peacefully protect our ballot boxes and polling stations on October the 1st. It went on fracturing when the leaders of the two main grassroots organizations, independence movements, were arrested. It continued to fracture when the Spanish authorities illegally took over our government and shut our parliament down. It shattered when they jailed 8 members of the Catalan government, and the silence of the European institutions in our hour of need was deafening. Mr. Juncker, with all my due respect, you are getting it wrong. It's not an internal Spanish matter. It has never been so. It is a new matter. The credibility of the European project is being tested in Catalonia, and it's failing. Do you envisage a future when nationalists in Europe can justify such breaches of fundamental rights? How do you expect to stop populism and Euroscepticism when you are unwilling to ensure that Spain, an EU member state, complies with the very EU's fundamental values and rights? Some weeks ago, we were told by the Commission during a plenary session in Strasbourg that the rule of law is one of the core pillars of democracy, and we agree to that. But the rule of law can only be upheld when justice and fairness and separation of powers prevail, not when revenge, humiliation, and abuse of power are the order of the day
as it's the current situation in Spain. Remember that all that is happening to us is because a large majority of Catalans want to exercise an internationally recognized right to self-determination. All that is happening to us is because, and just because, we dare to vote. And what could be more peaceful, more law-abiding, more democratic, and more European than voting? We tried to vote, and Madrid attempted to suppress with violence one of the most dignified acts of democratic courage Europe has seen in the last couple of decades. And now, we are going to the polls again. An election imposed on us by Madrid. But we will persevere, and we will win. And we will win. And when that happens, what will the EU say? Will they say, as the President of the European Parliament, Mr. Tajani, did some days ago, that no matter how Catalans vote, no matter what the majority of Catalans want, independence will simply never happen? Will they help jeopardize democracy for the sake of an old-fashioned concept of nation-state, the very same concept that the fathers of the current Europe wanted to overcome with political integration? Or will they finally admit that in Europe, every political project that is in accordance with basic values, which is peacefully defended and which is endorsed by a majority of citizens, is legitimate and thus feasible? Dear colleagues, you also came to Brussels to say to us, Catalan mayors, there is only one government of Catalonia. There might be another government in Catalonia, an imposed, illegitimate, half-hidden government. But there is only one government of Catalonia, our government. Half of it is in jail, and half of it is here, far away from home. But you are to us honorable people that stood and still stand loyal to the democratic mandate, even though this means losing the freedom, losing your freedom. And we want to thank them, we want to thank you for your coherence and your courage. We, as locally elected politicians, will always stand by the government democratically elected by the people and never by a government imposed on the people. I aquesta última... Aquesta última frase sí que m'agradaria dir-la en català perquè quedi del tot clar. Benvolguts alcaldes, benvolgudes alcaldesses, també som aquí per dir ben clar que pels alcaldes catalans només hi ha un govern de Catalunya. Pot haver-hi un altre govern a Catalunya, un govern imposat, il·legítim, mig ocult, però per nosaltres només hi ha un govern de Catalunya. La meitat està a la presó i la meitat és aquí, lluny de casa. Però és el nostre govern. Els membres del govern català legítim són per nosaltres persones honorables que han estat i continuen sent lleials al mandat democràtic que els hi varen donar, fins i tot si això implica perdre la llibertat. I volem agrair-los la seva coherència i la seva valentia. Nosaltres, com a electes locals, estarem sempre al costat del govern, elegit democràticament, i mai al costat d'un govern imposat.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn d'alguns dels molts alcaldes que heu vingut fins a Brussel·les, concretament el torn de la presidenta de l'AMI, del president de l'ACM i dels alcaldes d'Alella, Sabadell i Girona. Endavant i molts ànims. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorables conselleres i consellers, il·lustríssims alcaldes i alcaldesses, eurodiputats, amics i amigues, bona tarda, buenas tardes, good afternoon, bon après-midi, guten Tag, guten Mittag. Benvinguts a aquesta conferència d'alcaldes i alcaldesses de Catalunya, que ens hem desplaçat a Brussel·les, no tots els que haurien volgut venir, però tots els que hem pogut, amb l'objectiu d'explicar clar i català el que està passant a casa nostra, denunciar la vulneració de drets fonamentals i demanar a Europa que ens ajudi. Welcome to this conference of mayors of Catalonia that have come to Brussels in order to explain what is happening in Catalonia, denounce the violation of fundamental rights and ask Europe to help us. Bonjour, je me présente en français. Mon nom, c'est Neus Lloberas et depuis mai 2011, j'ai le privilège d'être maire de Vilanova i la Geltrú, ville côtière catalane avec 67 000 habitants. Ma formation n'est pas celle de la politique, mais comme beaucoup de maires de Catalogne, j'ai mis à côté ma profession pendant quelques années pour me consacrer à la communauté. Alors, quand j'aurai fini cette étape, je retournerai à mon travail. En Catalogne, il y a 947 municipalités et beaucoup de maires concilient son poste avec d'autres activités professionnelles. Les conseils municipaux sont l'administration la plus proche des citoyens et nous sommes donc ceux qui connaissent le mieux leurs besoins et leurs préoccupations. Beaucoup d'entre nous crurent que la meilleure façon de garantir le bien-être des gens est avec un État indépendant d'Espagne. C'est pourquoi que nous sommes associés à l'Association des municipalités pour l'indépendance. I've been the president of the AMI, Association of Municipalities for Independence, since April 2016. The AMI is an association of town councils that have decided to work for independence of Catalonia. To be member of AMI, the approval of the absolute majority in the plenary of the council is needed. Catalonia has 947 town councils and 794 are in the AMI. I would also like to make reference to the ACM with which we have organized this trip together. ACM, the Catalan Association of Municipalities, with 930 members, has a much wider object of support and coordination of city councils in general, but is also fully involved with the independence of Catalonia. Therefore, we can say that a large part of the Catalan councils are in favor of independence. What is happening in Catalonia was started by the people, not by the government.
which is why municipalism is so close involved. And you probably have to know a little bit of the history of Catalonia to understand the reasons. Catalonia is a nation that has existed for over 1,000 years, with its own social and cultural characteristics and its own language, Catalan. In the Middle Age, Catalonia expanded greatly. The first Catalan institutions date back to 1214, with the establishment of the first parliament. It was the beginning of 500 years of self-governing democratic institutions. But after the War of Succession, from 17 to 1714, all Catalan institutions were suppressed by the King Philip V. Remember that the current King of Spain is casually Felipe VI. After the Franco dictatorship in 1979, the first Statute of Autonomy of Catalonia was approved, and in a context of transition. The Statute of Autonomy served for over 25 years, but in 2006, a new statute was developed, fulfilling all the conditions laid down by the law. And finally, it was accepted by the citizens of Catalonia in a referendum. But on 28 June of 2010, the Constitutional Court quashed the new statute. This was the moment. This was the beginning of the independence movement of Catalonia, when the Constitutional Court of Spain quashed the new statute. The first mass demonstration to put a stop to dependence from Spain was held on July 2010. And the 9 November 2014, the Catalan government asked its citizens whether they wanted to decide for themselves about remaining in Spain or becoming independent. The result was that 80% voted favorably. But Spain did not authorize or accept this vote. Since 10 January 2016, the Parliament of Catalonia has had a majority of deputies in favor of independence. It has been trying to hold a referendum in agreement with the Spanish state, so that the Catalans can decide whether they want to separate from Spain, but it has not been possible. Finally, on October 1, the referendum was held, and you already know the results. Violence against the people who went to vote, and 10 political prisoners. As I said before, town councils are the administration more close to the citizens, and we are very, very worried about what is happening. We see in our cities people praying peacefully with right eyes, with a mix of feelings: illusion, fear, and disappointment. Illusion of having the opportunity to build a better country. Fear of repression. The images of the police charges on October 1 reminded us the worst times of police repression in our country. And finally, disappointment. Disappointed of an European project in which we believed, and that is failing us. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe dort von 1971 bis 1980 gelebt. Ich habe Deutschland sehr bewundert, als sehr modern und demokratisch betrachtet. Immer habe ich gewünscht, dass sich Spanien in ein europäisches Land wie Deutschland entwickelt. Einige Jahre lang habe ich gedacht, dass Spanien
es geschaffen hatte. Jetzt sehe ich aber, dass ich mich getäuscht hatte. Spanien ist nie ein demokratisches Land geworden, obwohl viele von uns es dachten. Und wir haben jetzt gesehen, dass Europa auch nicht das Beispiel ist, das wir dachten. Europa hat bevorzugt, den politischen Interessen seiner Länder zu dienen, nicht den demokratischen Werten. Es ist sehr enttäuschend. Therefore, we ask Europe to open the eyes. Europe, help Catalonia, please. Thank you. And now, Andreu Francisco, Mayor of Alella. Molt honorable president, honorables consellers i conselleres, alcaldes, alcaldesses, companys, tots, ladies and gentlemen, good afternoon. You may be asking yourself, why do we want to leave Spain? Why do we want to become a new republic? I will highlight three main reasons. The first of them, to protect effectively our culture, our language, our values as a society. I said protect when I should have said to save. The second is to improve life conditions of our people by boosting our economy, investing in the necessary infrastructures, carrying on economical policies, adapt to the needs of Catalan enterprises, and destinating our taxes to the service of the Catalan people. And the third one is to create a better democracy, to create a new country from the beginning, to create a better place to live. And for that, to achieve these objectives, we self-determined. We have the right to self-determinate as a people. The Declaration of Human Rights recognizes the right. And Spain, by accessing the United Nations, obliged itself to let us decide. Just because it is not written in the Spanish Constitution doesn't mean that we do not have the right. A law, even the main law of any country, cannot strangle democracy. Laws have to adapt, have to evolve to the will of the people. But how did we get to this point? The will for self-governing of the Catalan people comes from far along. But we can say, as Neus already told us, the beginning of the process on the sentence of the Constitutional Court ruled in 2010. A dozen persons put in the Constitutional Court by the two main Spanish parties changed, downgrade the Estatuto, the main Catalan law, voted 4 years before in a legal referendum. Since then, there have been every year demonstrations of more than 1 million people calling for independence, calling to exercise our right to decide. The answer from Madrid has been always no. A consultative voting took place in 2014. 2 million people participated.
The Spanish answer to that voting was to enable for public server the former Catalan president and 3 of his ministers. And they also have the obligation to pay a bail of 5 million euros for the possible inappropriated expenses. In 2015, in the most participated Catalan election, an independentist majority was set. This majority has carried on its political program. On October 1, Catalonia organized a legal referendum according to the laws approved by the Parliament of Catalonia. A referendum where 2.4 million people vote against the will and the force of the Spanish government. And the Spanish state, for a long weeks ago, misrespected the main human rights: freedom of speech, freedom of assembly, freedom of press, postal secret. They arrest 14 public servers. They took control over the finances of the Catalan government. They threatened more than 700 mayors. They threatened us. And the Spanish state, the Spanish government, used violence on October 1. Violence against people who their only willing was to vote. We are a pacific people. We are driven by the will of justice. The will of justice, by the will of freedom. And our only weapons are our votes. Visca la República Catalana. Now, I'll introduce you Marta Màrganes, the Mayor of Girona. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorables consellers, eurodiputats, companys, alcaldes i alcaldesses, senyores i senyors, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, some 200 mayors who are concerned about our people and about the lack of democratic quality that we are currently personally experiencing have come to Brussels. We are people who, like you, become involved in politics in order to solve the problems of our townspeople and to work for a better world. Our wish is for citizens to be more educated, to show greater solidarity, and to be more involved in public life. Citizens who have developed in accordance with the European Union's founding principles. Like you, we believe in dialogue and in political negotiations as a way of progressing towards a modern society. In Catalonia, we consider that our citizens should be able to choose whether they wish Catalonia to be independent. This we are doing at odds with a state that has threatened us with fines, disqualifications from office and prison for defending this status. As my colleagues have already stated, we are experiencing repression in many different areas. Anti-Catalanism is currently more widespread than ever in Spain. This can be observed in the media, on social networking sites, and within the very powers of the state itself. We have to put up with
onslaughts, and attack for the simple reason of who we are. An example is Catalonia's national holiday on 11 September. In 2013, a group of neo-Nazis violently attacked the political and social representatives of different Catalan parties assembled at the headquarters of the Government of Catalonia in Madrid to celebrate the holiday. Last week, in the space of 2 days, the very same legal system that all of a sudden was imprisoning politicians gave a stay of execution to fascists condemned for ideological motivated violence and hate. Over 4 years after their crimes, none of them has spent a single night in prison. In the face of physical and legal violence, we are equipped with the strength of argument. We are not afraid of the ballot box. We are the Sanchez supporters of the act of voting. The Spanish government has called Catalan elections on 21 December with total disregard for the law and for the Spanish Constitution, which states that this is the exclusive prerogative of the President of the Government of Catalonia. I no less wish to remind the government of Spain that it was we who defended voting on 1 October, while it was they who beat us in order to seize the ballot boxes. We will not take any lesson in democracy from the state. The 21 December will be the referendum that the state has never wished ever to negotiate. Let us not forget, however, that these elections will be overshadowed by political prisoners and by the President of Catalonia and part of the government in exile. They will be elections at a time when control of our government has been seized and when the state is administering our resources by decree. They will be elections during which thousands of Spanish police are threatening the public. They will be elections in which top Spanish state leaders have declared that if they lose, they will not accept the results and will retain state control over us. This is the background for the elections of 21 December, against which Catalans have already lost a series of democratic guarantees. Voting is our major strength, and we shall use it. We do, however, request Europe to stop looking the other way and to get involved in this electoral process. Let us be clear. We do not trust the Spanish state. We are very familiar with it and are aware that it is willing to stop at nothing. You too are also witness to the way in which it is acting. Human rights and rule of law are secondary to territorial unity. We are suffering a great deal. There are many distressed people in Catalonia yet. Meanwhile, Europe's states and institutions are pretending that nothing is amiss. We are therefore asking you, the representatives elected by Europe's citizens, not to abandon us. We are requesting you to bear in mind that the lives of some citizens and families have changed for the sole reason of defending Catalonia's independence and right to decide. We want the elections of 21 December to be transparent and to come with guarantees. We would like someone to protect us from those who wish to silence our political voice. Who will defend us if they try to make us illegal? With intervention in our autonomy, the state now controls the entire electoral process. Who will guarantee the election will take place fairly, cleanly and transparently? Who will mediate between the two governments when the result is made public? We appeal to the international community to take part in this process.
We do so before European institutions which are stating solely that this is an internal matter. I'm sorry, but it is not. When a member state of the European Union subjects some of its population to physical and legal violence solely and exclusively for ideological reasons, it is not an internal matter. It is a matter of defending human rights. In this light, relations between states or economic and political geostrategic interests are not excused at all. Basic rights matter more than that, and Europe now has a fresh opportunity to show its concern for its citizens. Europe's institutions can demonstrate to the world that the Europe of markets, the Europe of capital, the Europe of states do not take priority over the Europe of people. In Catalonia, there are a lot of people suffering and hoping for a reaction from the international community. If Europe does not wish to lose further credibility, it should mediate in this conflict between Catalonia and Spain. It has allowed too much time to go by, and the consequences are apparent. European interventions is required urgently before repression from the Spanish state against pro-independence supporters grows even stronger. We are now here, in the heart of Europe, giving our opinion. We are safer here than in Spain, where the state has prevented us from dialoguing, has tried to prevent us from voting, has beaten us with truncheons and short rubber bullets at us, treated the public and the media, imprisoned some of our leaders, and forced the others into exile. The state is also attempting to attack our language and culture by seizing control of our system of education. I shall never tire of repeating it as you should be aware that that is what is happening today in Europe. 1,300 kilometers from where we are now. We are being suppressed by a state that should be protecting us, yet seeks only our surrender. A state that appreciates not difference, but only uniformity. This is not a matter of independence, but rather a question of democracy and of defending basic rights. Europe, please help us. Moltes gràcies. I ara és el torn del meu col·lega Matías Serracant, alcalde de Sabadell. Molt honorable president, honorables consellers, conselleres, alcaldes i alcaldesses, diputats, moltes gràcies. Good afternoon, all of you. We, the mayors of 80% of Catalan municipalities, want to express solidarity with our colleagues who have been deprived of freedom, either by imprisonment, the vice-president and 7 councillors and 2 civil leaders, or by order of detention, the president of Catalonia and 4 councillors too. Spanish state has decided to imprison through the Spanish National Court by political decisions to arrest several democratically elected people just to make a democratic referendum and giving Catalan people the opportunity to decide their own future. As a result of this referendum, more than 2 million people decided yes. Yes to be an independent state.
yes to be a new democratic and independent state in Europe, a new republic in the world. And we have done it peacefully and democratically. Nonetheless, Spain shows that it has a null desire for dialogue. The dialogue for the Spanish government, as we have seen, is jailing civil leaders and the legitimate representatives of the government of Catalonia. Due to that, as mayors, as Democrats, we demand the immediate release of 10 political prisoners and vigorously condemn the political persecution and we also condemn the political persecution of ideas and their legitimate representatives. So, what is currently the situation in Catalonia? The situation is that we are facing the attack of the Spanish state government on all democratical, individual and collective freedoms. As a consequence, we are all here to show all our solidarity and commitment with the legitimate government that emerged from the polls on 27 September in 2015. For this reason, Catalan local authorities only recognize the legitimate Catalan government and his president, Carles Puigdemont. Catalonia has a dream deeply rooted in the democratic referendum which took place on last 1st of October. However, Spain has buried democracy and freedom using courts instead of politics and using violence instead of political ways. To defend the unity of Spain, the Spanish state has abolished democracy, using courts and using force. Many websites have been censored, political representatives have been imprisoned, violence has been used to stop free voting processes, transforming the Spanish institutions into weapons of repression and not into instruments of democracy. After the application of Article 155, today in Catalonia, Rajoy's political party, which only obtained 8% of the votes in the Parliament of Catalonia, and it only has 11 deputies out of 135, wants to rule Catalonia. We are not a colony anymore. The attitude of the Spanish state, rather than judicial, is a dictatorial attitude, and all European institutions should listen to Catalonia's call for democracy. In other words, Spain's democracy is nowadays a failed democracy. So, we are here today to make a call to Europe and to the people of the world to save democracy in Catalonia, to save democracy in Europe. So, what I'm telling you, even though we face enormous difficulties, this is not just a dream for Catalonia. We are here to make it real and to defend the new Catalan Republic, which was born on 27th of October after the vote of the Parliament of Catalonia. Finally, we want to send a message to all Catalan citizens and to all the European citizens. As mayors, our commitment, it has been and will be giving the voice to the people as we did on the 1st of October. We are all here to say clearly and solemnly, we are Catalans, we are committed to be free and to consolidate our democratic will into the new democratic Republic of Catalonia. Freedom and amnesty. Visca Catalunya! And now,
Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, president de l'Associació Catalana de Municipis. Honorable president, honorables conselleres i consellers, il·lustríssims i il·lustríssimes alcaldes i alcaldesses i diputats. Bona tarda, good afternoon. Hemos dividido las intervenciones en diversos idiomas. Ya llevamos mucho rato explicando cuál es nuestra situación y, por tanto, lo haré muy breve. En todo caso, lo primero que queríamos hacer es dar las gracias al presidente, dar las gracias a los consellers, los que están aquí y los que están en prisión. Primero, vosotros por acompañarnos. Vosotros no nos han podido acompañar, pero sobre todo, gracias por hacer realidad los anhelos de centenares de miles de catalanes y de catalanas con la libertad de nuestro país, con la república de nuestro país y con la democracia de muchos países. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha habido gente en el Estado español que se ha atrevido a reírse de que lleváramos la vara. Para ellos puede ser una vara cualquiera. Para nosotros no es una vara cualquiera. Es la vara que nuestros antecesores nos dan como testigo después de unas elecciones democráticas y que con la vara conlleva el respeto a la institución, el compromiso con la institución y con la ciudad que tenemos la suerte y el honor de representar, el compromiso con la humildad, el compromiso con la honestidad, el compromiso con el servicio público, que servir a las personas es lo más bonito que puede hacer un ser humano, servir a nuestros semejantes. Esta vara significa todo esto para nosotros y mucho más. Que nadie se ría de nosotros y de las varas que nosotros llevamos. Que nadie se ría de nosotros. Hoy 200 alcaldes y alcaldesas de Cataluña estamos aquí, pero se han quedado 200 en tierra porque hemos hecho la convocatoria en 48 horas y solo podíamos coger un avión y 200 personas se quedaron en tierra. Pero somos más de 800 alcaldes y alcaldesas de Cataluña que estamos defensando nuestro proceso, el proceso de democracia y de libertad de nuestro país. Es por eso que hoy los alcaldes y las alcaldesas recordamos al Estado español, recordamos a Europa y recordamos al mundo nuestro compromiso, y cojo las palabras del alcalde de Igualada, de militancia con nuestro país. Nosotros somos alcaldes y alcaldesas de municipios pequeños, de municipios industriales, de municipios turísticos, de municipios de los Pirineos, de municipios del interior, de municipios de costa, pero nos unen muchas cosas. Seguro que nos separan los objetivos de ciudades y de pueblos. Incluso tenemos derecho a que nos separen ideologías políticas. Pero hoy a la mayoría de alcaldes, por no decir la gran mayoría, nos une el compromiso del servicio público, sí. Nos une el compromiso con la honestidad, sí. Nos une el compromiso con la humildad, sí. Nos une el compromiso de hacer progresar pueblos y ciudades, sí. Pero también nos une el compromiso con el gobierno legítimo de nuestro país, de la ciudad de Cataluña, del presidente Puigdemont, dels consellers y las conselleras, de nuestros parlamentarios, que debido a un golpe de Estado, que lo han llamado 155, nos lo han querido quitar. Ha sido un golpe de Estado gubernamental. Hoy el compromiso que tenemos nuestros alcaldes, nosotros los alcaldes y las alcaldesas, es con la libertad de nuestros presos políticos, con la legitimidad de nuestro gobierno y con la libertad de nuestro país. Visca Catalunya i moltes gràcies a tots.
I ara passo la paraula a en Ramon Tremosa, eurodiputat de Catalunya. Right Honourable President of Catalonia, Honourable Ministers of Catalonia, dear mayors, MEPs from the European Parliament, I would just speak 2 minutes as we do in plenary. 10 months ago, the Catalan President came to the European Parliament. He came with 2 ministers that now are in jail, 2 former MEPs, Raúl Romeva and Oriol Junqueras. I see here some colleagues from the Parliament. I want to remind that the 8 ministers in prison, and we have also social leaders in prison, but 2 of them were MEPs in the Parliament. And when I introduced President Puigdemont 10 months ago in the European Parliament, I just remind one fact. 2 years ago, we voted in the Catalan elections of 2015. It was the highest turnout ever in Catalonia, 77% of participation. 4.2 million voters casted their votes that day. And pro-independentist parties got about 2 million votes and an absolute majority. We came to the elections with a program to declare independence if we had the majority. That program was not legalized in Madrid at that time. So we have now a government in exile and partly in prison because they stick to the democratic mandate that Catalans gave that day. This is the fact that I want to remind you. In the last 6 years, we have had in Catalonia 6 elections. 2 at the Spanish Parliament, 2 at the Catalan Parliament, 1 European, 1 locals. In all these 6 elections, pro-independentist parties and federalist pro-referendum parties has obtained between 60 and 70% of the votes. The highest turnout, I remind you, it was 2 years ago in the last Catalan Parliament elections, but this is facts and figures, so this is about democracy. So let me introduce the Catalan President Puigdemont and the Catalan ministers. Please come here. Welcome. Molt bona tarda a tothom. Permeteu-me, farem una intervenció tots els consellers i conselleres i el president i només adreçar-vos uns breus minuts cadascun.
First of all, I would like to thank all these mayors, these women and men that are today here representing whole country, big towns, small towns, from urban areas, from rural areas, and that are demonstrating. They are the evidence that our cause is shared by the majority of our citizens through all the country. La vostra força és la nostra força. Moltes gràcies per ser avui aquí. Ens doneu molta força. Avui demostreu una vegada més que tots som un sol poble. Un poble que defensem els nostres drets, que defensem els drets de les persones, que volem tirar endavant un projecte polític que l'únic que persegueix és més benestar, és més progrés, és un futur de llibertat i democràcia. Nous sommes le gouvernement légitime de la Catalogne et nous allons continuer. Seuls, nous allons continuer nous ici, le conseiller et le président, et aussi nos copains qui sont en prison dans l'Espagne. Nous allons continuer en expliquant au monde, en défendant que notre projet et de démocratie et de défendre les droits de la personne. Et nous allons travailler tous ensemble pour que le 21 de décembre soit aussi la victoire de la démocratie et soit aussi la victoire des droits de la personne. Visca Catalunya, lliure. Muy brevemente, yo también en castellano voy a hablar. Gracias a todas las muestras de soporte que nos han llegado de todo el mundo de la cultura, de Canarias, de Galicia, de Extremadura, del País Vasco, de Valencia, de las Baleares, de Castilla. Nos han llegado muestras de soporte de todo el mundo de la cultura. Más cultura, mejor democracia y más libertad. Bona tarda a tots. Good afternoon, bon soirée. Repetiré una frase que he dit en alguna altra ocasió aquesta setmana. No ens vam ficar cap de vosaltres ens vam ficar en això per ser màrtirs. Ens vam ficar en això per ser lliures. I la marxa cap a la llibertat continua. El camí potser serà més llarg del que ens pensàvem, potser les inclemències seran més grans dels que ens pensàvem, potser el dolor que haurem de patir durant aquest camí serà més fort del que voldríem, però el camí continua. No ens hem aturat, continuem endavant. I el destí d'aquest camí segueix sent el mateix. I ho hem de dir, ens ho hem de dir i ho hem de compartir. Per fortes que siguin les inclemències del trajecte, el camí continua, el destí és el mateix, potser durarà més, però sabem que continuarem i sabem que arribarem al final. I un missatge en francès per a Europa. Les combats qu'il y a, les conflits, les problèmes politiques qu'il y a aujourd'hui en Catalogne, ce n'est pas un conflit entre la Catalogne et l'Espagne. C'est un conflit entre une société qui a lutté pour ses objectifs d'une façon démocratique, d'une façon non violente,
d'une façon pacifique et un État qui a répondu avec la répression, un État qui a répondu avec la violence et qui a fait des choses incompatibles avec l'État de droit. Et l'Europe, elle est née pour assurer que le totalitarisme et l'autoritarisme ne reviennent jamais plus. La communauté européenne, elle est fondée pour assurer que le totalitarisme et l'autoritarisme ne reviendraient jamais plus en Europe. Et c'est pour ça que l'Europe ne peut pas ignorer ce qui passe maintenant en Catalogne. Parce que, écoute Europe, écoute, Catalogne représente maintenant, exprime maintenant les valeurs sur lesquelles tu devras te refonder si tu veux survivre. Parce que si tu ne te refondes pas, tu ne vas pas survivre. Et les valeurs desquelles tu as besoin pour te refonder sont les valeurs qui représentons nous aujourd'hui. Bon vespre. Benvinguts a Brussel·les. Moltes gràcies, alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Good evening, everybody. I'm going to be very, very quick because every second I take you, I delay the President and you are all waiting to hear the President. Just a very brief reminder of what we have. 8 consellers in prison, 2 civil rights leaders in prison. But that's not all. Yesterday, there was a court hearing with teachers that have been tried. Teachers are being put to trial for discussing the referendum in the schools. This is an outrage. This is an outrage. And we're going to be seeing many of these things. We're seeing all kinds of threats under an outrage of fear. But we will not surrender to fear. We will not surrender to fear. We will be free. Mr. Juncker, Mr. Tusk, Madame Merkel, Mr. Macron, leaders of Europe, when political opponents are put in prison, there is no longer democracy. And that's what's going on in Spain. The longer you look away, the longer you're collaborating to this authoritarian abuse. Free elections demand freedom of all political prisoners. Free our political prisoners. Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies. No sabeu, a les conselleres i els consellers, no sabeu
que bé que ens va sentir el vostre escalf, la vostra presència. Benvolguda Neus, amic Miquel, alcaldessa de Girona, la meva ciutat, alcaldes i alcaldesses, eurodiputats, moltíssimes gràcies per ser aquí. I want to thank especially our friends from the Flemish party India who are with us today. Thank you very much. Mayors, parliamentaries from Europe, thank you. Thank you for your commitment to democracy. It's very important for us at this moment. Je vous remercier à tous, votre solidarité, votre amitié, votre engagement à ces valeurs qui sont en danger aujourd'hui, pas uniquement dans la Catalogne, mais surtout dans l'Europe. Vous avez été maire en tout moment à côté de la Catalogne, dans tous ces processus. Mais surtout, vous êtes à côté aujourd'hui de tous nous, ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont, nous, loin de nos maisons, de nos familles, à votre concitoyens qui ont peur d'un État qui fait peur, à votre citoyen qui se demande pourquoi il n'y a pas une réaction de l'Europe contre tous ces abus de la démocratie. Vous êtes à côté de nous et de vos citoyens et vous êtes la pièce fondamentale de notre architecture institutionnelle d'un pays qui va être construit d'en bas jusqu'en haut, pas à l'inverse, pas de plus haut en bas, mais au contraire, justement, de la racine de la démocratie que c'est là enchantée à tous nos citoyens. Cette attaque indigne, ce coup d'État de l'Espagne contre un Parlement et un gouvernement légitime, cette vulnération des droits de l'homme avec des détentions et de métraitements, il faut le dire, parce que nos collègues qui sont en prison, ils ont été maltraités par les autorités espagnoles. Et l'Espagne devra répondre à la justice internationale pour ces abus. Ils ont été maltraités. Et dans ce pays sans liberté, avec ces contraintes de la liberté, ces menaces aux dissidents, ces menaces de mettre en prison ceux qui pensent différent, ce qui ne convient pas aux autorités de Madrid, dans ce pays, on ne peut pas y vivre. On ne peut pas y vivre. On peut construire un nouveau pays dans lequel on n'aurait pas peur de parler. On ne doit pas se cacher pour s'exprimer en contre de ce qui pensent l'autorité du gouvernement. On ne doit pas aller en prison pour accomplir les programmes électoraux. On ne peut pas être menacé d'être cessé de son responsabilité parce qu'il exprime des opinions qui ne sont pas convenables au pouvoir. Non. On ne veut pas renoncer jamais, écoutez bien, on ne va renoncer jamais à cet idéal de pays, à cette notion de la démocratie, parce qu'on est convaincu que c'est la seule façon, avec laquelle les nations de paix, comme la Catalogne, peut-être petites, oui, mais ce sont des anciennes nations de l'Europe, et sont des nations de paix, de culture, d'accueil. C'est la seule façon de pouvoir être et d'avoir un avenir. La Catalogne, et vous, maire de la Catalogne, vous êtes la preuve de ça, uniquement a progressé de façon correcte lorsqu'elle a été gouvernée par elle-même.
Quand a prospéré collectivement à travers de ses propres institutions historiques et ses légitimes représentants. Moi, j'insiste, je suis le 130e président de la Généralité de Catalogne. Ça veut dire qu'il y a une histoire, il y a des institutions qui viennent de loin. Ce ne sont pas grâce à la Constitution espagnole récente, qui vient de 1359. Et donc, on est fiers de ça. Et on doit, en plus, on a l'obligation, on a le devoir de le défendre, de le défenser, de le maintenir, de le soutenir face à tout genre de menaces. De Philippe V à Philippe VI, malheureusement, ce qui a été le plus fréquent dans notre histoire a été l'absence de liberté, a été l'annulation de toute forme d'autogouvernement. Ça a été la normalité de rapport entre la Catalogne et l'Espagne. Une histoire pleine d'interdictions, de suspensions, de coups d'État, aussi d'emprisonnement aussi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre histoire. Mais de toutes ces étapes de persécution, de prohibition, la Catalogne, la société catalane a sorti plus forte encore, renforcée et surtout plus décidée à défendre leurs droits, à réussir. Probablement, c'est vrai, on a laissé, il y a eu des gens qui sont restés dans le chemin, c'est vrai. Il y a eu des gouvernements avant les autres qui ont connu la prison, l'exil, la persécution. Et jamais il faut oublier aussi que le fascisme espagnol, aidé par le nazisme, a fusillé, a exécuté les 123 présidents de la Généralité de Catalunya, Lluís Companys. On ne va oublier jamais ça. Et c'est un fascisme qu'aujourd'hui, 2017, écoutez bien ça l'Europe, aujourd'hui, ce fascisme, de façon complètement avec une impunité totale, participe dans les démonstrations convoquées entre autres partis, par les partis qui gouvernent l'Espagne en ce moment, participant là, et ils n'ont aucune honte de revendiquer le fascisme. Ça, c'est qu'il y a maintenant l'Espagne. Ça, c'est qu'il y a à l'entour de cette coalition, de ce clan du 155. On sait que notre combat vient de très longtemps, mais qu'il y a encore de chemin à parcourir. C'est vrai. Mais nous avons une seule voie pour y arriver. Un seul chemin pour devenir vraiment une république indépendante. Aucune autre ne nous sert. C'est la démocratie. C'est la seule façon avec laquelle nous, tous, ensemble, pouvons devenir ce que le Parlement catalan a exprimé de façon claire, un État indépendant. Mais à l'État espagnol, la voie de la violence, la voie de la répression lui sert pour imposer leurs forces, mais jamais ils nous convaincront. Jamais. À nous, en échange. Les engagements démocratiques, les défis démocratiques, on les aime. Parce que chaque fois, dans les derniers 40 ans, chaque fois qu'il y a eu un défi démocratique, on l'a gagné. Vous l'avez gagné. Nous l'avons gagné. Toujours. Même le dernier, le 1er octobre, qui a été véritablement, vraiment
une victoire de la démocratie. Et c'est pour ça que l'État espagnol, qui a été vaincu le 1er octobre par un véritable tsunami démocratique, maintenant il réagit furieux contre ce que l'a vaincu, que c'est la démocratie. Et c'est pour ça qu'a mis maintenant des limites et des conditions sont des adjectifs à la démocratie. Et lorsqu'on doit adjectiver la démocratie entre en péril, en danger. Et alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vaincre tous ensemble ces coups d'État. Les coups d'État de 157. Ces décrets de restriction de liberté et de droits que menacent la Catalogne et l'Europe. Et j'invite à toutes les autorités, et surtout les Espagnols, à assurer la normalité démocratique de les prochaines élections. Sans de prisonniers politiques, sans de policiers qui menacent la diversité d'opinion dans notre rue, sans répression, sans limite aux idées des autres. Et je demande, j'exige le respect pour les résultats. Je l'exige à l'Europe aussi. Je l'exige à l'Espagne, à tous les acteurs politiques qui vont participer à ces élections. Je lui demande, êtes-vous prête à accepter, êtes-vous disposé à accepter les résultats? Nous, oui. Et donc il faut écouter et entendre l'engagement direct du gouvernement espagnol et de l'Europe à respecter les résultats. Il faut le dire clairement, parce que nos citoyens ont le droit de savoir si leur choix démocratique, leur choix libre, va être ou non respecté. Parce que vous ne devez pas oublier que c'est le seul territoire de l'Union européenne, la Catalogne, c'est le seul territoire de l'Union européenne dans lequel il n'y a pas la loi fondamentale que les citoyens ont votée. Le statut d'autonomie que maintenant gouverne la Catalogne n'a pas été voté par les Catalans. Deuxièmement, c'est le seul territoire que n'a pas le Parlement que les citoyens ont choisi de façon démocratique. Troisièmement, c'est le seul territoire que n'a pas le président élu par ce Parlement. Et finalement, c'est le seul territoire où il n'y a pas le gouvernement que ce président a nommé en exercice de leur attribution. C'est le seul territoire en Europe où il y a cette anomalie démocratique. Et donc, M. Juncker, Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, c'est cette l'Europe que vous voulez, c'est celle l'Europe que vous nous invitez à construire, l'Europe avec un gouvernement dans la prison, un pays sans le droit d'avoir le représentant choisi de façon démocratique, avec les lois que les citoyens ont votées. C'est cette l'Europe que vous nous proposez. Il faut le savoir. Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, vous accepterez ou non le résultat des Catalans? Parce que si le résultat c'est que les Catalans vont continuer à soutenir le gouvernement, les parlements, les choix démocratiques à devenir un État indépendant, est-ce que vous l'interdirez ça? Est-ce que vous continuerez à aider M. Rajoy dans ce coup d'État
en faisant une restriction de liberté, c'est celle l'Europe que vous proposez, citoyens? J'ai dit non. J'ai dit non. Et finalement, si vous n'avez aucun doute de qui va soutenir l'Europe, regardez les images de le 1er octobre. Et à mon avis, citoyens européens, l'Europe a été mieux protégée par toutes ces personnes qui ont protégé les urnes, les collèges électoraux, que par la police qui a battu à tous ces gens. Aucun doute sur ça. Et je préfère. Et je me ressens, je sens que ce sont ces citoyens qui vont soutenir l'idée de l'Europe. Et c'est ça qu'on veut construire de Catalogne, pas uniquement pour la Catalogne, mais aussi pour l'Europe entière. Merci d'être ici. Moltes gràcies. Enormes gràcies a tots plegats. alcaldes farem una foto amb el govern, per tant us demanaria que de forma ordenada, començant per les 3 primeres files, primer que el govern baixi a baix, sisplau, i les 3 primeres files us fiqueu en els graons a la part central. Dear press, you are going to make a picture right now, okay? Just wait here on the lines, okay? You are going to make a big picture. We're going to close it and you will be able to make pictures from there also, okay? Or in front and from the sides. Just hold on a second, please. Take it easy. Quan hagin sortit les 3 primeres files, els que aneu entrant, sisplau, us aneu posant a les bandes i cap a dalt. Gràcies.